हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता's प्रिटी लाइफ। और मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। इट इज़ आफ्टरनून, एक्चुअली ऑलमोस्ट 12:30 इन द मॉर्निंग। और मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ माय मॉरल ड्यूटी टू कम बैक टू यू ऑल एंड लेट यू नो what is the result of 30 days challenge that I had started a month back. बीच में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एक दो दिन मेरा गैप हो गया था, बट somehow I had maintained that habit and I have come back even stronger and with very strong mental state, and I had finished this challenge. There are few pros and cons that I had faced in this challenge. The very most important thing that actually you can see it's too airy. I don't know whether you're able to hear me or not. अभी कोलकाता में थोड़ा मौसम इतना अच्छा हो गया है. It's raining every evening and it's quite windy. तो मैं से मम्मी का ये छोटा सा बालकनी में आके बैठी हूँ. तो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू take this short video. So coming back to the challenge. Now in this challenge I had realized one thing, that I have become very disciplined. And सुबह उठते ही the first thing that clicks in my mind is that I have to finish my daily target of exercise, which was not there before. पहले ऐसा लगता था आज सो जाती हूँ, कल कर लेंगे, मेरा हमेशा कल पे चलता था. But now the things have changed a little bit, not too much, okay. I think it needs some more time to be completely dedicated, but yes, I am dedicated now. So this was the challenge, to be disciplined and dedicated, which I realized that I have achieved it. अभी मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज से कोई रोक नहीं सकता है. लेट हो सकता है. आई माइट स्किप अ डे इन केस इफ आई एम फीलिंग अनवेल, या रात में बहुत ज़्यादा लेट से सोई हूँ, सो मॉर्निंग आई माइट स्किप, but somehow I will manage to finish my daily course of action. That is one. Second thing, a problem that I faced. Actually, this was the first time I have done a challenge in which I have forgotten to take the measurement of my body, how much it is reducing. At the same time, I did not feel it was important at this stage, because I just started. I was just a beginner. So maintaining a habit was more important for me, and that's why I started with the 30-day challenge. But the next challenge that I'll start, that will have different things at the same time. Weight loss जो challenge है, that I am going to start after I reach Bangalore. क्योंकि the reason is that I am on holiday and यहाँ पे उल्टा पुल्टा तो खाना तय है. तो इसलिए अगर I start off weight loss, then I will be frustrated once I go back to Bangalore. तब मुझे लगेगा ये मैं नहीं खा पाई, वो नहीं खा पाई. दो मैं सालों साल से खा रही हूँ, सालों साल, I don't know how many decades just turned me into this. खाना पीना तो लगा रहेगा, बट एक्सरसाइज इज मस्ट. सो अभी मेरा यहाँ पे आई थिंक 15 days. How many days? Today is what, 20? Today is 18. So another 12 and another 17, 29 more days left. So I'll do 30-day challenge again. The second round of 30-day challenge starts soon. This challenge is again going to be increased amount of being disciplined and dedication towards work, but weight loss challenge वो शुरू होगा absolutely so the moment I reach Bangalore. उसके पहले weight loss challenge, so पता नहीं कितना, but yes, I'll be high on energy here. I'll be completely dedicated towards my exercise. So this was it. And आप अगर बोलेंगे कि क्या वेट लॉस का डिफरेंस हुआ है, आई हैव नॉट स्टूड ऑन द वेइंग मशीन गाइज. आई हैव नॉट डन येट.
because I knew it will not make much difference. अभी मुझे बस habit बनाना है, which I have already started. You all can witness that, and I'll soon start with weight loss and what I eat in a day. वेट लॉस के साथ साथ आई कैन शो यू, बिकॉज अभी अगर मैं आपको दिखाने लगूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, आप डर जाओगे बेसिकली या बिकॉज अभी तो मैं जंक वंक पूरा चल रहा है, शाम होते ही कुछ ना कुछ खाने का मन करता है. सो आई नॉट टेक दिस सो सीरियसली एज ऑफ नाउ. ज़िंदगी एक है, ये एक महीने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक महीने के बाद से आई स्टार्ट विद द वेट लॉस डाइट. और उस टाइम वॉट एवर आई ईट, वॉट एवर आई पैक इन माई टिफिन बॉक्स व्हेन आई गो टू स्कूल, बिकॉज तब तक तो स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू शो यू एवरी सिंगल थिंग. तो that I will have that accountability also, that yes, I am dedicated and I am going to show you also. अभी फ़िलहाल उस लेवल पे नहीं. Now I am going to do more of intense workout. So this 30-day challenge is going to be freehand exercise challenge and Zumba and aerobic dance workouts. इसी सब में मुझे अच्छा लगता है. I don't know, I have turned this workout regime a kind of fun regime. वो fun element ना रहना तो मन नहीं बैठता है. So I hope you like my videos, guys, and I have seen in my YouTube analytics there are more than 75% of my viewers who are not subscribers. So please subscribe to my channel, and it will really help me and boost my motivation, and I'll be very very happy to see you all in my small YouTube family. So see you soon, guys, and very soon you will find very important destination vlogs, बिकॉज हम लोग सून वेकेशन में तो मैं आई हूँ, बट यहाँ से भी और एक डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं, विच इज़ वेरी फेमस. यू ऑल नो why it is famous for, but I'll keep it as a surprise for you, and I hope you all will love those videos, small videos. Yeah, see you soon.